السلام عليكم. اليوم موضوعنا هو Spinal Muscular Atrophy SMA اللي هو ضمور العضلات الشوكية. Spinal muscular atrophy is a genetic disorder characterized by weakness and wasting in muscles used for movement. هو عبارة عن مرض وراثي يسبب لنا ضعف بالعضلات المسؤولة عن الحركة. It is caused by a loss of specialized nerve cells called motor neurons that control muscle movement. سببه هو فقدان أو death of motor neurons اللي هي بدورها أصلا مسؤولة عن الحركة. The muscle's weakness usually worsens with age. تتقدم مع تقدم العمر. There are many types of spinal muscular atrophy that are caused by changes in the same genes. The types differ in age of onset and severity of muscles weakness. هنا نيجي عندنا كلنا نعرف أنه البرين هو المسؤول عن التحكم بالمسجز اللي ترسل للمسلز وتخليها تتحرك. البرين ايش حيسوي؟ البرين حيسوي لنا activated للألفا موتور نيورونز وحيرسلها عن طريق السباينال نيرفز حتى توصل للعضلات وتسوي لنا innervated للسكيليتال مسل، يعني تسوي لها contract. بالحالة مال SMA حيكون عندنا death of alpha motor neurons، يعني alpha motor neurons مو موجودة. بهالحالة ايش حيصير عندنا؟ حيصير عندنا خلل بالإيعازات اللي المفروض توصل للعضلات وتخليها تتحرك. هسه نجي على الأعراض مال spinal muscular atrophy. The symptoms of SMA depend on its type and severity as well as the age at which it develops. يعتمد لنا على نوع ال SMA وعلى الشدة مالته وأيضا على العمر. الأعراض الشائعة هي ال floppy or weak arms and legs, movement problems such as difficulty sitting up, crawling or walking. حيسوي لنا مشكلة بأي حركة ممكن يسووها، يكون عندهم صعوبة بقعدتهم، صعوبة بالمشي، وخاصة الأطفال يكون ما يقدرون يتدحرجون أو يزحفون وما يقدرون يتقلبون أثناء نومهم. twitching or shaking muscle اللي هي الترومرز. bone and joint problems such as an unusually curved spine اللي هي السكوليوسيس، يكون عندنا انحناء غير طبيعي بالسباينال كورد. swallowing problems and breathing difficulties، هاي بالحالات اللي تكون السيفيريتي مالتها عالية. The weakness tends to be more severe in the muscles that are close to the center of the body, the proximal, compared to muscles away from the body center اللي هي الديستال. مثل ما مبين هنا عندنا بالرسم، فالويكنس يكون بالعضلات والأماكن القريبة على السنتر مال الجسم أكثر من العضلات البعيدة. هسه عندنا ملاحظة بسيطة تقول أنه ال SMA does not affect the intelligence or causes learning disabilities، يعني ال SMA أبد ما له علاقة بالذكاء أو ما يسبب أي مشاكل بالتعليم، لأنه هو عبارة عن مرض له علاقة بالعضلات وبالأعصاب اللي مسؤولة عن الحركة. هسه نيجي على types of SMA. There are several types of SMA which start at different ages. Some types causes more serious problems than others. عندنا 4 أنواع. النوع الأول اللي هو أيضا يسموه Wiedning-Hoffmann disease or infantile onset SMA. هذا يكون بالأطفال اللي يكون عمرهم أقل من 6 أشهر وهو most severe type. وعادة الأطفال اللي ينصابون بهذا النوع ما يقدرون يعيشون أكثر من 1.5 سنة إلى 2 سنين. النوع الثاني بالأطفال اللي يكون عمرهم من 7 إلى 18 شهر ويكون less severe than type 1. هذا يكون أقل شدة من النوع الأول. النوع الثالث اللي هو أيضا اسمه كوغلبرغ-ويلندر disease. هذا يكون بالأطفال اللي يكون عمرهم أكثر من 18 شهر وهذا يكون less severe type affecting children. هذا آخر نوع يصيب الأطفال وهو أقل نوع ممكن يضرهم. النوع الرابع اللي هو يصيب الأدولت، تبدأ الأعراض ورا 21 years old and usually can causes mild problems. هسه نجي على أسباب السباينال ماسكولار أتروفي. احنا عرفنا أعراضه، عرفنا أنواع، عرفنا شنو المرض، هسه لازم نعرف شنو اللي يسبب المرض. SMA is a disease that passes down through families. If the child has SMA, it's because the parents have 2 copies of a broken gene, one from each parent. The
most common form of SMA is caused by defects in both copies of the survival motor neuron 1 gene اللي هو ال SMN1 on chromosome 5q. The gene produces the survival motor neuron SMN protein, which maintains the health and normal function of motor neurons. Individuals with SMA have insufficient levels of the SMN protein, which leads to loss of motor neurons in the spinal cord, producing weakness and wasting of the muscles. This weakness is often more severe in the trunk and upper leg and arm muscles than in muscles of the hands and feet مثل ما قلنا سابقا. هاي الصورة حتمثل لنا إذا كانت الأم كارير والفذر كارير حيكون عندهم احتمالية إصابة الأطفال بنسبة 25% يكون الطفل سليم ولا كارير ولا مصاب. 50% يكون الطفل كارير للفولتي جين، 25% يكون الطفل مصاب بصورة كاملة. هنا عندنا سيل نيوكليوس تحتوي على DNA والدي ان اي بدوره يحتوي على الجين اللي هو SMN1 جين. حيصير عندنا ترانسكريبشن SMN mRNA، وحيصير عندنا ترانزليشن يتحول لنا لبروتين SMN بروتين اللي هو الألفا موتور نيورون سرفايفل فاكتور. بالتالي حنحصل على ألفا موتور نيورون سرفايفل وما حيكون عندنا أي مشكلة بالمسلز ولا بحركتها. أما في حالة ال SMA ما حيكون عندنا SMN1 جين، بالتالي ما حيصير بالترانسكريبشن ما حنحصل على SMN mRNA وما حنحصل على ال SMN بروتين، بالتالي حيؤدينا للديث of ألفا موتور نيورونز. بالتالي حنحصل على عضلات ضعيفة يتقلص حجمها نتيجة الديث of ألفا موتور نيورونز. هسه نجي للdiagnosis. SMA can be hard to diagnose because the symptoms may be similar to other conditions. A blood test is available to look for deletion or mutations of the SMN1 gene. This test identifies at least 95% of SMA types 1, 2, and 3 and may also reveal if a person is a carrier of a defective gene that could be passed on to children. هذا البلد تيست حيشوف لنا إذا جين ال SMN1 موجود أو لا. If the SMN1 gene is not found to be abnormal or the individual's history and examination are not typical of SMA, other diagnostic tests may include electromyography, which records the electrical activity of the muscles during contraction and at rest. Nerve conduction velocity studies, which measure the nerve's ability to send and electrical signals. Muscle biopsy used to diagnose many neuromuscular disorder and other blood tests تكون موجودة. Early diagnosis is an important aspect of SMA treatment. Over time, motor neurons are lost and cannot be recovered. If the diagnosis is made in a timely manner, treatment can begin and SMA progression can be minimized. كل ما يكون التشخيص بوقت مبكر كل ما يقدرون يسيطرون على المرض بصورة أكبر ويعالجوه بصورة أسرع ويقدرون يسوون minimize للprogression. هسه نجي للتريتمنت. The recent discovery of the genetic cause of SMA has led to the development of two treatment options. أول واحد هو عبارة عن gene replacement therapy called Zolgensma. هو عبارة عن أبرة وحدة تنأخذ مرة واحدة بالعمر يعطوها للبيشنت أما بالوريد أو بالسباينال كورد. هي عبارة عن fully functional copy of SMN1 gene حتى تشتغل شنو نفس شغل SMN1 gene حتى يعوض النقص مال SMN بروتين، وسعرها كلش غالي تقريبا 2 مليون دولار وأصلا مو متوفر عندنا بالعراق، وهذا شكلها. ثاني واحد هو drug called النوسينرسين البراند نيم مالته سبينرازا. هذا شنو شغل الدواء؟ هذا يزيد لنا البرودكشن اوف SMN بروتين عن طريق منو؟ عن طريق SMN2 جين اللي حكينا عليه سابقا، قلنا انه هو ما ينتج البروتين هذا بكمية كافية، فهذا العلاج حيساعده حتى يسوي لنا برودكشن بكمية مناسبة وتعوض النقص مال SMN1 بروتين.
وهذا شكله. هسه عندنا وثالث دواء اللي هو الريزديبلام، وهذا هم شكله. Both are forms of gene therapy that affect the genes involved in SMA. هنا عندنا بالunaffected cell حيكون عندنا بالDNA SMN1 SMN2 حيصير بها transcription تحول mRNA وtranslation للبروتين. SMN1 نشوف أنه ينطينا functional SMN بروتين، بينما ال SMN2 ما حيعطينا كمية كافية mostly non-functional SMN بروتين. فبحالة ال SMA من ما عندنا SMN1 جين حيكون اعتمادنا كله على ال SMN2 اللي هو أصلا ما ينتج كمية كافية من ال SMN بروتين. فإحنا إيش حنجي بالعلاج؟ من حنعطي modifier اللي هو العلاج حيسوي لنا more abundant functional SMN protein. Treatment and support is available to manage the symptoms and help people with SMA have the best possible quality of life. Treatment may involve exercises and equipment to help with movement and breathing, feeding tubes and diet advice, braces or surgery to treat problems with the spine or joints. A range of healthcare professionals may be involved in your care, including specialist doctor, physiotherapist, occupational therapist, and speech and language therapist. هنا نجي هاي نماذج عن الفيزيكال تريتمنت اللي ممكن يسووها للأطفال حتى يساعدوهم حتى يقوون عضلاتهم. هنا عندنا ways to stay active with spinal muscular atrophy SMA عن طريق explore an SMA summer camp, attend physical therapy, exercises in a pool, and use orthotics and assistive technology. Spinal muscular atrophy, or SMA type 1, is the leading genetic cause of death for infants today. A devastating fact this family knows all too well. Our first daughter, she was diagnosed with SMA type 1 at 6 months of age, and she passed away at 15 months old. This is a disease that is devastating for infants. A large percentage of patients die before 1 year of age, but 95+% are gone, unfortunately, by age 2. SMA rapidly robs babies of their ability to move, talk, swallow, and eventually breathe. When Milan and his wife Elena found out they were pregnant with their second child, Evelyn, they prayed for a healthy baby. Unfortunately, that was not the case. When she was born and the results came back and found out she was positive for SMA type 1, and we both kind of just broke down. We found out about the clinical trial here at Nationwide Children's Hospital. This is really the first time that we've been able to apply gene therapy to any neuromuscular disease. Today was a very special day for Evelyn. She was given genetic therapy for her missing SMN gene. Babies with SMA are missing a gene vital for development. Through a one-time injection, gene therapy replaces this missing gene. For Evelyn, this gene therapy worked. We start seeing changes as early as 2 months after treatment. She started to push, and she started to get more active, holding her head up. And a little after 3-4 months, she rolled over on her own. Now 3-year-old Evelyn challenges Dr. Mendel to a dance-off at her annual follow-up appointment. She comes back after 3 years, and she runs up to me and hugs me and says, "Dr. Mendel, I love you." I forget that she has SMA. This is a healthy girl, and she does everything that a normal 3-year-old child would do. Something like that has never been achieved before. With our first daughter, it was just devastating to lose a child. You lose all dreams you had for their future. And now we can actually save for college. وهنا يكون خلص شرحنا. أتمنى يكون كل شي مفهوم، وشكرا.